much time talking. No, thank you, Ed. This Okay, was wonderful. And does anyone want to? Reading for bringing it to us. Soon. Okay, Are you staying? I'm going to stay for services, but I Great. can get my stuff. So then, after services, if anybody would like to speak Yes. with you, Absolutely. Reedy and Sheila and her family are sponsoring the ONED, and you can have an opportunity to speak with them. Thank you. Thank you. Thank you all. You know, I know they're related. It's a really good question. I don't think, I'm thinking that it was a quote from Rhapsody, you know? I hadn't thought about it. Oh, you're so sweet. Oh, thank you. Thank you. I'm looking forward to listening to you. Not at all. I have to get this around there. I don't know. I'm Dan. I'm sorry I missed the festivities here. Oh, that's right. Thank you so much. My pleasure. You were really, really helpful. Do you want to leave this like this or should I put it down? I usually put it down. No, it was nice, and I guess it has some nice character. Nice deep sound. It's a dark sound. Yeah. Some actually can be slower sometimes. Well, I'm glad you told me that I'm going to try to change it. I don't want to let it too soft. You know, I brought Then, it of course, I ignored that. I brought it in here so you want to guys Yeah. Thank you for telling me this. Sure, I actually have to. All right, thank you. Okay. Is this your phone in? Don't want to forget that. No, and I leave it everywhere. And thank you. Thanks so much. Iris.
הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. As we begin our service, I want to welcome my clergy partner for tonight, Iris Carlin. Iris is a student at Hebrew Union College in her 4th year. She is originally from Haifa by way of a little town called Teaneck, New Jersey. And Iris has agreed to be here with us tonight at the very last minute moment. And we're so, so grateful that you're willing to pray with us, be with us, celebrate Shabbat with us, as we wish our student cantor Emma a refuah shlema and a healthy and speedy recovery. We begin our service by lighting the Shabbat candles. We call up Rini Feinberg and her daughter to the bima to help us welcome the warmth and light of Shabbat into our souls. Amen, amen. We begin our worship on page 12, Lechu Neranana. Sometimes you get a Shabbos gift. This week, a gift to all of us is learning some new melodies this evening. You might hear some familiar, you might hear some new. Doesn't matter if you know them or not, sing with us anyways. Lechu Neranana, page 12. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקדם פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקדם פניו בתודה, בזמירות נריע לו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור
פשענו, נקדם פניו בתודה, נריע Zamru Ladonai Bechinur, page 16. We sing praise to God with all of the instruments, page 16. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושביה, יערות עמך וכף, יחד ההרים ירננו. We sing Romamu, the bottom of page 17. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. לה 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 לך דודי, לה 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 לקראת כלה, לה 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 פני שבת נקבלה, לה 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 לך דודי, לה 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 לקראת כלה, לה 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 פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לה 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 לך דודי, לה 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 לקראת כלה, לה 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 פני שבת נקבלה, לה 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 לך דודי, לה 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 לקראת כלה, לה 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 פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. ניי 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 לך דודי, ניי 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 לקראת כלה, ניי 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 פני שבת נקבלה.
התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לי 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 לה 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 לך דודי, לה 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 לקראת כלה, לה 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 בני שבת, בני שבת לקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, la 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 לך דודי, la 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 לקראת כלה, la 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 בני שבת, בני שבת לקבלה, la 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 לך דודי, la 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 לקראת כלה, la 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 בני שבת, בני שבת לקבלה. Now that we've welcomed Shabbat into the room, into the space, into our hearts, let's welcome each other. Get up, meet somebody new, say hi to an old friend, take a minute, enjoy Shabbat. You sound great. You sound great. And Shabbat, 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 Shalom to you. When? Oh, just So you'll do this, right? okay. I don't know what you're doing. Oh, nice. Okay. So after that, you say. Right. And like repeat it twice. Yeah, at least twice, maybe 3 times. That's it. Yeah. We continue our service on page 22. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, a psalm for Shabbat, a song for Shabbat. Psalm 92, page 22. Let's go. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון.
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי הזול ועלי נבל עלי היגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. Sing with us. מה גדלו מעשיך היה מאוד עמקו מחשבותיך מה גדלו מעשיך היה מאוד עמקו מחשבותיך. Shabbat Shalom. You know, one of the worst emails that you can get as a parent of young children, it's a note home from your child's school telling you that someone in your child's class has lice. It's terrifying to think about this. Tiny but insidious, itchy bug that's nearly impossible to extinguish, creeping all over your home and all over your children and all over your children's things. And that is where we begin this week in Torah, with lice. We are reading about the 10 plagues, and tonight I want to talk about that third plague, lice. The plagues, as you know, start out as this competition between Moshe and Adonai on one side, and the Egyptian magicians and their gods on the other side. Adonai brings on a plague, and the Egyptian magicians match it. But then we get to lice, and the Torah says this: throughout all Egypt, the dust turned to lice. But when the magicians tried to produce lice by their secret arts, they could not. The lice attacked men and animals alike. The magicians said to Pharaoh, "This is the finger of God." It's so interesting. The Egyptian magicians are able to copy Moses' first few plagues. With God's help, Moses turns his staff into a serpent. Guess what? The Egyptians do the same thing. With God's help, Moses turns the water of the Nile into blood. Guess what? The Egyptians can do that too. With God's help, Moses creates swarms of giant frogs all over Pharaoh's palace. Guess what? The Egyptians can do that too. But lice they can't copy. Lice they recognize as the finger of God. Why? Why lice? I don't know. But I'll argue 2 points for you to think about this Shabbat. Point 1, this reminds us, don't try to be God. The Egyptian magicians are foolish. They think they are as powerful as Adonai. In a kind of I can do that moment, they copy Moses' miracles, attempting to prove their own powers of divination. But over and over again, Torah humbles those who attempt to be God. Think of the Tower of Babel, where the people decide to build a city with a tower that can reach heaven. God, of course, topples the tower and confounds the people. Trying to be like God, but B'Tselem Elohim, in God's image, is vastly different than playing God. These great Egyptian magicians think they have it.
They think they have divine power. And what happens to them? They are brought down by a teeny, tiny, itchy, microscopic gnat. By the way, these magicians are so foolish, they don't even seem to grasp the results of their own actions. Do you know what copying Moses and Moses' first few plagues leads to? Turning water into blood leads to more bloody water for the Egyptians to drink and fish from. Creating more frogs and copying Moses to do that leads to more frogs. Point 1, we would be fools to try to be God. We are not the God of others. We are not the God of our children. We are not even the God of ourselves. We don't have the power. There's something there I think we need to give into and contemplate and allow for. We can all be taken down, brought to our knees, even by something as small as dust. Point 2, admit when you don't know. Admit when you can't. We must. It's not enough to convince ourselves that we're not God. We must actively work to be humble, and we do that by recognizing, acknowledging, saying our shortcomings. There's this long discussion in Talmud. It's about how you should dress when you're going into the courtyard of the temple in Jerusalem. All of these different scholarly rabbis weigh in. You have Rav Nachman, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, these distinguished rabbinic sages giving their opinion on who can go into the courtyard and what people should wear. The discussion concludes like this. And Rava asked, what is the law on this matter? What's the answer to this very long discussion? And Rav Nachman said to him, I don't know. That's how it ends. Some of the greatest rabbinic thinkers of all time conclude this lengthy, complicated discussion by saying, I don't know. It's not an accident. It's an intentional Jewish practice like lighting candles or saying blessings. According to the rabbis, Moses himself said we should accustom our tongue to say those words, I don't know, lest we become entangled in a web of deceit. And it's so simple. It's so freeing. We should admit often what we don't know. We should go out of our way to call it out. When engaged in disputes, we should consider that we don't know all the answer. When engaged in personal debate, we should come from a place of I don't know, because it's a place of openness, of wanting to know more, of learning, listening, and curiosity. It's funny, when you think of our tradition, it's Moses who we talk about as being the most humble, as being the exemplar of that kind of value of humility. But I'm studying the Parsha this week, and I got a different idea. Moses, remember, is about to go into Pharaoh's palace to talk with Pharaoh, to famously tell Pharaoh to let my people go. Imagine how Moses must be feeling in that moment. Moses doesn't know that he's Moses, if you know what I mean. He hasn't received revelation on Sinai. He hasn't led the people through the desert. And more than that, he grew up in Pharaoh's palace. Was Pharaoh like a father to him in some way? Moses deflects his leadership over and over again, and he has to go face to face with the most politically and personally powerful person in the world in this moment. And right before he goes in the palace to talk with Pharaoh, God says to Moses, see, I place you in the role of God to Pharaoh, with your brother Aaron as your prophet. Moses' humility is almost a cover for the true most humble one, God itself. What a profound act of humility. Is there any other divine presence that would offer this valence of power over to someone else like that? To give Moses confidence and comfort, God diminishes itself. God shares the mantle of heavenly power, saying to Moses, I place you in the role of God to Pharaoh. Yes, Moses is humble, but God, who we never talk about in this way, has the true humility.
All of this we get from a tiny piece of lice. Sometimes the most unlikely, the least powerful, have the greatest effect. What must it have been like for Pharaoh to look at us, his slaves, and watch us become a free people, to see us transition from the lowest of low to a self-sovereign nation, that the least likely can become the most persistent. Our values helped us persist then, and they still do now. We must always remember that we can never be God, but instead, we should know God and walk humbly along God's side. Shabbat Shalom. We continue our service with the call to worship, the words of the Baruch Hu on page 28. Please rise. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הוא מעביר יום ומעביר לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב הערבים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, נהגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Continue on page 40 with Mi Chamocha. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע היום לפני משה ומרים, זה אלי ענו ואמרו, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. לשלום, ושמור עלינו שומרנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. שמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים
ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We continue with the Amidah on page 46, and we ask that you please rise. Adonai, Sefatai, Tiftach. Adonai, Sefatai, Tiftach. Ufi yagid tehilatacha, ufi yagid tehilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה הכל, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה הכל ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצניח ישועה, ונאמן אתה להחיות הכל. ברוך אתה אדוני מחיה הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue with silent prayer.
your most precious gift, O eternal source of peace, and give us the will to proclaim its message to all the peoples of the earth. Bless our country, that it may always be a safeguard of peace. Bless our country and its advocates among the nations. May contentment reign within our borders, health and happiness within our homes. Strengthen the bonds of friendship and fellowship among of the inhabitants of every land. Bless our country, that it may always be a safeguard of peace. Bless our country and its advocates among the nations. May the love of your name hallow every home and every heart. Praised are you, eternal one, who blesses our people with shalom. We pray now for healing of the body, mind, spirit. If you'd like to make a Mishaberach, a healing prayer for somebody you know, please share their name with us now. Cantor Emma. Mishaberach Avotenu ve'imotenu Avraham Yitzhak ve'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yivarech et hacholim. May God swiftly send them a complete renewal of body and spirit. And together let us say, Amen. מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberach imotenu, מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. It's our obligation to be joyful on Shabbat, and I feel it when we're singing and clapping and praying together, and sometimes we go the extra mile and just tell each other good news, and that time is now. So if you have something good to share with us, a birthday, something positive, something that put a smile on your face, tell it to us now. Julie. Today is Harriet. I'm going to repeat it for those online. Today is Harriet Zimmer's 104th birthday. Harriet, you sounded amazing today, full of joy, as you always are. And she's our cherished long-term member. So we say, may you live to 120 like Moshe. Got another? No. Mickey? Someone, I won't name her, but she's sitting in this row, she has a blue sweater. Is going to celebrate a big birthday this
Amazing. We have a big birthday of an unnamed amazing congregant in a blue sweater. Happy birthday. Yom Huledet Sameach. Yeah, Catherine? My daughter got 100 on her history test. Boom, 100 on your history test. Nailed it. Love it. Yes, in the back? Say, I didn't hear it. It's your mom's birthday? Tomorrow. Happy birthday tomorrow, Mom. That's amazing. Rabbi Lenza? I'm excited to be here with our conversion studies class. Oh. It's been a wonderful experience studying with all of you, and it's so nice to be celebrating Shabbat together. And we're so happy to have our conversion studies class here with us tonight. Shabbat Shalom to all of you. It's great to be together. And I also just had birthday. And happy birthday. Amazing. All this good news. It's really wonderful. We continue our service on page 282 with Aleinu, and we ask that you please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We turn to Kaddish as we think of those whom we've lost recently or at this time in years gone by. As I recite the name of your loved one, we ask you to please rise. We mourn the passing of Sharon Lawyer, Anna Kestenbaum, Selma Simon, David Seidman, Alina Rindler, and David Levy. Are there additional names at this time? Elaine Hershkop, Sherry Rankin. Mm-hmm. Catherine? We rise in solidarity as one congregation. Kaddish is on page 294. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalma divrach yirtei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv v'imru, Amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'olam u'lamei almaya, Yitbarach v'yitpa'ar v'yitraman v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalel, shmei d'kudusha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran v'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu ve'el kol Yisrael, v'imru, Amen. Osei shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'el kol Yisrael, v'imru, Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, Amen. Please be seated.
In a few moments, we'll conclude our service, but it's not really a conclusion. It's the beginning of Shabbat. And we invite you to celebrate Shabbat with us in the next room, in the social hall, as we say Kiddush and Motzi. We encourage you to introduce yourself to somebody new, to welcome someone, get to know somebody a little bit better, and be together in that spirit of Shabbat. We conclude, as we always do, with words of blessing from the biblical book of Numbers. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and keep you. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. May God's light shine upon you, and may God be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence within you always, and may you find peace. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. שלום עלינו ועל כל ישראל. ישראל. Shabbat Shalom.